Vaishnava Mukadgirnam Putam Harikatamritam. No one should hear or take lessons from a person who is not a Vaishnava. Even if he speaks about Krishna, such a lesson should not be accepted, for it is like milk touched by the lips of a serpent. Nowadays it is fashionable to observe Bhagavat Saptaha and hear Srimad Bhagavatam from persons who are anything but advanced devotees or self-realized souls. There are even many Mayavadis who read Srimad Bhagavatam to throngs of people. Many Mayavadis have recently begun reciting Srimad Bhagavatam in Vrindavan. And because they can present the Bhagavat with word jugglery, twisting the meaning by grammatical tricks, materialistic persons who go to Vrindavan as a matter of spiritual fashion like to hear them. All this is clearly forbidden by Sri Chaitanya Mahaprabhu. We should note carefully that since these Mayavadis cannot personally know the meaning of the Srimad Bhagavatam, they can never deliver it to others by reciting it. On the other hand, an advanced devotee of the Lord is free from material bondage. He personifies Srimad Bhagavatam in life and action. Therefore, we advise that anyone who wants to learn Srimad Bhagavatam must approach such a realized soul. Что касается изучения Шримад Бхагаватам, то Шри Чайтанья Махапрабху дает очень ясный совет – избегать профессиональных чтецов, не являющихся вайшнавами. В связи с этим Санатана Госвами цитирует стих из Падма Пурана. Ни в коем случае нельзя слушать ни вайшнава или брать уроки у него. Даже если он говорит о Кришне, его наставления нужно избегать, как молока, которое пила змея. В наше время стало модно посещать Бхагават Саптахи и слушать Шримад Бхагаватам в пересказе людей, которые могут быть кем угодно, но только невозвышенными, преданными или осознавшими себя душами. И сейчас даже Майявади пересказывают Шримад Бхагаватам, собирая толпы слушателей. Многие из них в последнее время стали заниматься этим во Вриндаване, и поскольку они прибегают к различным словесным ухищрениям при помощи грамматических трюков извлекают нужные знания из стихов Бхагаватам, материалистичные люди, которые приезжают во Вриндаван, отдавая дань духовной моде, любят слушать их объяснения. Чайтанья Махапрабху запрещает делать это. Нужно хорошо понять, что поскольку это Майявади, они сами не знают смысла Шримад Бхагаватам, то они не могут своими рассказами освободить других. Противоположность им возвышенный преданный Господа освободен от материального рабства. Своей жизнью и поступками он олицетворяет Шримад Бхагаватам. Поэтому мы советуем всем, кто желает изучать Шримад Бхагаватам, найти для такого человека и слушать его объяснения. Punarapi ekabara asya nila chale, eta bali kanta mala dila tanra gale. Chaitanya Mahaprabhu concluded, "Come again to Nilachala, Jagannath Puri." After saying this, he put his own neck beads on Raghunath Bhatta's neck. Махапрабху завершил свою речь такими словами: «Когда-нибудь снова приходи в Нилачалу». Сказав это, Господь надел на Рагунат Бхатту буску в своей шее. Alingana kare Prabhu vidaya tanre dila, prema gada gada bhatta kandite la gila. Then the Lord embraced him and bade him farewell. Overwhelmed with ecstatic love, Raghunath Bhatta began to cry due to imminent separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu. На прощание Господь обнял его и пожелал счастливого пути. Переполненный экстатической любовью, Рагунат Бхатта заплакал из-за предстоящей разлуки со Шри Чайтаньей Махапрабху. Swarup Adi Bhakta Tani Agya Magiya Varanasi Aila Bhatta Prabhuda Agya Pana. After taking permission from Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees, headed by Swarup Damodar, Raghunath Bhatta returned to Varanasi. Спросив благословения у Шри Чайтаньи Махапрабху и всех преданных во главе со Сварупом Дамодарой, Рагунат Бхатта вернулся в Варанаси. Chari Vatsara Gade Pita Matara Seva Kaila Vaishnava Pandita Tani Bhagavata Padila. In accordance with the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, he continuously rendered service to his mother and father for 4 years. He also regularly studied Srimad Bhagavatam from a self-realized Vaishnava.
Следуя наставлению Шри Махапрабху, Рагунат Бхата служил своим родителям на протяжении 4 лет. Все это время он также изучал Шримад Бхагаватам под руководством возвышенного Вайшнава. Pita Mata Kashi Pile Udasina Hana Punak Prabhure Tane Ila Grihari Chadiya. Then his parents died at Kashi, Varanasi, and he became detached. He therefore returned to Sri Chaitanya Mahaprabhu, giving up all relationships with his home. Когда его родители покинули этот мир в Каше, Варанаси, Рагунат Бхата отрекся от мира, он вернулся к Шри Чайтанье Махапрабху, порвав все связи со своим домом. Purvavat Ashtamasa Prabhu Pasha Chila Ashtamasa Rahi Puna Prabhu Agya Dila. As previously, Raghunath remained continuously with Sri Chaitanya Mahaprabhu for 8 months. Then the Lord gave him the following order. Как и прежде, Рагунат оставался со Шри Чайтаньей Махапрабху на протяжении 8 месяцев, после чего Господь дал ему такие указания. Amara Agyaya Raghunatha Yaha Vrindavane Tahan Yana Raha Rupa Sanatana Stane. My dear Raghunath, on my order go to Vrindavan and live there under the care of Rupa and Sanatana Goswami. Мой дорогой Рагунатха, я наказываю тебе отправиться во Вриндаван и жить там, приняв покровительство Рупы и Санатана Госвами. Bhagavata Pada Sada Laha Krishna Nama Achire Karibena Kripa Krishna Bhagavana. In Vrindavan you should chant the Hare Krishna mantra 24 hours a day and read Srimad Bhagavatam continuously. That's double, what is it? Double tasking, no? So chant all the time and read. Or there's no difference. Живя во Вриндаване, повторяй мантру Хари Кришна день и ночь, постоянно читаешь Шримад Бхагаватам. Кришна, Верховный Личность Бога, очень скоро прольет на тебя свою милость. И мы видим, что это такое двойное задание, и одновременно читать и воспевать, но на самом деле разницы нет. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, will very soon bestow His mercy upon you. Кришна скоро прольет на тебя свою милость. Eta Bali Prabhu Tanre Alingana Kaila Prabhuda Kripate Krishna Preme Mata Haila. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu embraced Raghunath Bhatta, and by the Lord's mercy, Raghunath was enlivened with ecstatic love for Krishna. Сказав это, Махапрабху обнял Рагунат Бхатту по милости Господа. Рагунатха почувствовал живительный прилив к экстатической любви к Кришне. Choda Hata Jagannatara Tulasira Mala Chutapana Bida Mahotsave Panachila. At a festival, Sri Chaitanya Mahaprabhu had given some unspiced betel and garland of tulsi leaves 14 cubits long. The garlands had been worn by Lord Jagannath. Шри Чайтанья Махапрабху на одном празднике дали немного бетеля, без специй гирлянду, без листьев тула, длиной 14 локтей. Эту гирлянду носил Господь Джаганнатха. Se mala chutapana prabhu tanre dila ishta deva kari mala dariyara kila. Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the garland and betel to Raghunath Bhatta, who accepted them as a worshipable deity and preserved them very carefully. Чайтанья Махапрабху дал эту гирлянду и бетель Рагунат Бхатте, который стал им поклоняться и заботливо хранил их у себя. Prabhuda Tani Agya Lana Gela Vrindavane Ashraya Kariya Asi Rupa Sanatane. Taking permission from Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Bhatta then departed for Vrindavan. When he arrived there, he put himself under the care of Rupa and Sanatana Goswami. И спросив разрешения Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагунат Бхатта отправился в Вриндаван. Прибыв туда, он поручил себя заботам Шри Рупы и Шри Санатана Госвами. Rupa Gosayada Sabaya Karena Bhagavata Patana
Bhagavata Padite Preme Aulaya Tanramana. When reciting Srimad Bhagavatam in the company of Rupa and Sanatan, Raghunath Bhatta would be overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Читая Шримад Бхагаватам в обществе Рупы и Санатана, Рагунат Бхатта погружался в экстатическую любовь к Кришне. Ashru Kampa Gadgada Prabhuda Kripate Netra Kanta Rode Bashva Napade Padite. Because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he experienced the symptoms of ecstatic love, tears, trembling, and faltering of the voice. His eyes filled with tears, and his throat became choked, and thus he could not recite Srimad Bhagavatam. На милости Шри Чайтаньи Махапрабху он испытывал все признаки экстатической любви, слезы, трепет тела, дрожание голоса. Глаза его наполнялись слезами, а в горле стоял комок, не позволяющий читать Шримад Бхагаватам. Pika Swara Kanta Tate Ragara Vibhaga Eka Shloka Padite Piraya Tina Chari Raga. His voice was as sweet as a cuckoo, and he could recite each verse of Srimad Bhagavatam in 3 or 4 tunes. Thus his recitations were very sweet to hear. Его голос был так же нежен, как голос кукушки, он читал каждый стих Шримад Бхагаватам на 3-4 разных мелодии, так что все слушавшие его испытывали счастье. Krishnara Saundarya Madhurya Yabe Pada Shune Premete Vivala Tabe Kitchui Najane. When he recited or heard about the beauty and sweetness of Krishna, he would be overwhelmed with ecstatic love and become oblivious to everything. Когда он читал или слушал о красоте, сладости Кришны, его переполняли экстатическая любовь, и он забывал обо всем на свете. Govinda Charani Kaila Atma Samarpana Govinda Charanada Vinda Yanre Pranadana. Thus Raghunath Bhatta surrendered fully at the lotus feet of Lord Govinda, and whose lotus feet became his life and soul. Так Рагунат Бхатта полностью предался лотосным стопам Господа Говинды, которые стали для него единственным смыслом жизни. Nija Shishya Kahi Govindara Mandira Karaila Vamsi Makara Kundalari Bhushana Karidila. Subsequently, Raghunath Bhatta ordered his disciples to construct a temple for Govinda. He prepared various ornaments for Govinda, including a flute and shark-shaped earring. Впоследствии Рагунат Бхатта велел своим ученикам построить храм для Говинды. Он сделал для Господа Говинды различные украшения, включая флейту и серьги в форме акул. It's interesting, always shark-shaped earrings are mentioned. Интересно, что всегда это серьги в форме акул. Among fishes, I'm the shark. В виде рыб Господь является акулой. So the time is up, but we have only 7 verses left. Should we finish the chapter? Махарадж говорит, что время истекло, и есть еще 7 стихов впереди. Что вы хотите сделать? Gramya Varta na shune na kahe jivaya Krishna kata pujai dite ashta prahara yaya. Raghunath Bhatta would neither hear nor speak about anything in the material world. He would simply discuss Krishna and worship the Lord day and night. Рагунат Бхатта не слушал мирские разговоры и не участвовал в них. Он говорил только о Кришне и поклонялся Господу день и ночь. Vaishnavara ninda karma nahi pade kane sabe Krishna bhajane kare e matra jane. He would not listen to blasphemy of the Vaishnava, nor would he listen to talk of a Vaishnava's misbehavior.
He knew only that everyone is engaged in Krishna's service. He did not understand anything else. Он не слушал критики в адрес вайшнавов и отказывался участвовать в обсуждении проступков кого-либо из них. Он был уверен, что все служат Кришне и не хотел знать ни о чем другом. Raghunath Bhatta never did anything harmful to a Vaishnava. In other words, he was never inattentive to the service of the Lord, nor did he ever violate the rules and regulations of a pure Vaishnava. It is the duty of a Vaishnava Acharya to prevent his disciples and followers from violating the principles of Vaishnava behavior. He should always advise them to strictly follow the regulated principles, which will protect them from falling down. Although a Vaishnava preacher may sometimes criticize others, Raghunath Bhatta avoided this. Even if another Vaishnava was actually at fault, Raghunath Bhatta would not criticize him. He saw only that everyone was engaged in Krishna's service. That is the position of a Mahabhagavat. Комментарий. Рагунат Бхатта никогда не причинял боль вайшнавам, иными словами, он никогда не проявлял невнимательность в служении Господу и не нарушал правила и предписаний, которым должны следовать чистые вайшнавы. Обязанность ачарьи и вайшнавов не позволять, чтобы его ученики и последователи отклонялись от принципов вайшнавского поведения. Он должен всегда учить их строго соблюдать регулирующие принципы, что защитит их от падения. Хотя проповедник вайшнав может иногда осуждать кого-то, Рагунат Бхатта никогда этого не делал. Даже если другой вайшнав в чем-то провинился, Рагунат Бхатта не осуждал его. Он видел только то, что все заняты служением Кришне. Таково положение Махабхагавата. Даже если кто-то служит Майе, в высшем понимании он также слуга Кришны. Actually, even if one is serving Maya in the higher sense, he's also a servant of Krishna, because Maya is a servant of Krishna. Anyone serving Maya serves Krishna indirectly. Therefore it is said, Keha mane, keha namane, sabha tanra das. Yena mane tadahaya, se pape nash. Some accept him, whereas others do not. Yet everyone is his servant. One who does not accept him, however, will be ruined by his sinful activities. Adi Lila 685. Даже если кто-то служит Майя в высшем понимании, он также слуга Кришны. Поскольку сама по себе Майя является служанкой Кришны, все, кто служит Майя, косвенным образом служит Кришне, поэтому говорится, кто-то может его признавать, а кто-то нет, но в любом случае каждый остается его слугой, однако тот, кто отвергает его, пойдет жертвой своих грехов. Mahaprabhu Dattamala Mana Nera Kale Prasada Kadada Saha Bandi Lena Gale. When Raghunath Bhatta Goswami was absorbed in remembrance of Lord Krishna, he would take the Tulsi garland, the prasadam from Lord Jagannath, given to him by Sri Chaitanya Mahaprabhu, bind them together and wear them on his neck. Когда Рагунат Бхатта Госвами погружался в памятование о Господе Кришне, он брал гирлянду из Туласи и просад Господа Джаганнатхи, подарок от Махапрабху, связывал их вместе и надевал на шею. Mahaprabhuda Kripaya Krishna Prema Anagala Eta Kahilun Tate Chaitanya Kripa Pala. Thus I have described the powerful mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, by which Raghunath Bhatta Goswami remained constantly overwhelmed with ecstatic love of Krishna. И так, я описала могущество милости Шри Чайтаньи Махапрабху, благодаря которой Рагунат Бхатта Госвами был всегда преисполнен экстатической любви к Кришне. Jagadanandara Kahilun Vrindavana Gamana Tara Majay Deva Shastra Dasira Gana Shavana Mahaprabhuda Raghunate Kripa Prema Pala Eka Paricheda Tina Kata Kahilun Sakala. In this chapter, I have spoken about three topics: Jagadananda Pandit's visit to Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu's listening to a song of the Devadasis at the temple,
of Jagannath and how Raghunath Bhatta Goswami achieved ecstatic love of Krishna by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. В этой главе я рассказал про историю о путешествии Джаганнананды Пандита в Вриндаван, о том, как Махапрабху слышал песню Девидаси недалеко от храма Джаганнатхи, как по милости Чайтаньи Махапрабху Рагунат Бхатта Госвами обрел экстатическую любовь к Кришне. Ye e sakala kata shune shradakari tanra Krishna prema dana dena gora hari. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gora Hari, bestows ecstatic love of Krishna upon anyone who hears all these topics with faith and love. Махапрабху подарит любовью к Love Кришне is all you всякого, need. кто слушает эти рассказы с верой и любовью. Love, love, love. Love is all you need. Love of Krishna. Любовь к Кришне — это все, что нам нужно. Shri Rupa Raghunatha Pada Yadeyash Chaitanya Charitamrita Kohe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purport to Shri Chaitanya Charitamrita, Anshalila, 13th chapter, describing Jagannatha Pandit's visit to Vrindavan. The Lord's hearing the song of the Devadasi, and Raghunath Bhatta Goswami is achieving love for Krishna. Молясь лотосных стоп Рупы и Шри Рагунаты, уповая на их милость и следуя за ними, я Кришнадас рассказываю Шри Чайтаньи Чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты Шри Чайтаньи Чаритамрити Антилилы, 13 главы, описывающие игры Господа Джаганнананды Пандита и Рагунат Даса Госвами и то, как Господь услышал пение Девидаси. Okay, very good. So I think that's the first time we did a whole chapter in one day. Мне кажется, это первый раз, когда мы с главой прочитали это за раз. All right? I think we had more time. Okay. Any questions or comments? From Какие-то вопросы или комментарии? we lost a couple along the way. We had 10. Несколько людей отключились.